Merhaba. Starfield bölüm 25. Kaldığım yerden devam ediyorum. Yan görevlerin %80'i bitti. Ana görevlerden epey çok kalmadı diyebiliriz. Onları da bitirdik. Böyle bir iki tane takip ettiğim yan görevi vardı. Belki onlara bakarım. Zaman kaybolmadan da hızlı bir şekilde de ana göreve ilerler devam ederiz. Yani bakalım bugün biter mi bitmez mi onu bilemiyorum ama birkaç oturumda biteceğini tahmin ediyorum artık ana senaryonun. Zaman kaybolmadan hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Merhaba, hoş geldin. Hadi ya, tam şey yani, eee, uyurken izlenecek yayın, süper. Öyle videolar var ya internette. Uyurken insan açarsın, izlersin de uykun gelir. Güzel güzel. Onu bir YouTube kanalı için demişlerdi. Siz de açıyoruz abi, uyurken izlemesi çok güzel oluyor. Arkada sesiniz iyi geliyor falan diye. Ben bitirdim korsan görevini. Uzay savaşı büyük bir çileydi, dediğin gibi. Yani en iyi gemimi seçsem bile yordu beni yani. Ben öyle bir hatırlamıyorum yorgunluk yani. Sağlam yorucuymuş. Fena fena yordu ya. YouTube'u açacağım zaten. Benim canlı yayın tekrarlarını attığım bir kanal var. Tabi oraya zamanla atıyorum. Aksiyon iyiydi ya. Çok yordu ama. Yani hiç şey diyemem. Denir ana. Yorucu değildi diyemem. Hadi birinciyi geçtim. İkincide bir miktar zorlandım. Üçüncü reaktör bilmem ne onu indirirken zorlandım. O da yordu. Ama e, ne denir ona? En son bir de anahtar denilen bölgeye gidip de orayı bir çözmek gerekiyor ya. Hani oradaki düşmanları da indirmek gerekiyor. Yok yok yok. Öyle böyle değildi yani. Aşırı yorucu bir görevdi. Tek başına bir yarım saatten fazla orası almıştır vaktimi. Yani dedim bu kadar ne bu böyle? Dur ya. Bir şeyler yapabilir miyim acaba? Üstürüm şeyim oldu. Uzay kısmı çok yordu. Geminin içi hiç yormadı. Şimdi 3 tane uzayda geçti. Bir de anahtara girmeden önce bir kez daha ne denir ona? Bir de dördüncü kez hani anahtarın etrafındaki düşmanları indirme var ya. 4 uzayda yordu yani. 4 aşamadan geçti. Sonra para 250 bin mi ne verdi? Para verdi. Güzeldi o para. O para güzel oldu. 3 daha harca diyor.
Ya şimdi hiç bunlarla uğraşmayayım. 250.000 para verdi. Ne kadar oldu param? 500.000 param olmuş. Sağlam. Acaba ben o parayı vermesem, onlara kendime saklasam ne kadar benim olacaktı? Onu düşündüm. Bunlara bırakayım da. Zaten öylesine bırakıyorum. Gemide yer kaplamasınlar diye. Çünkü benim planımda şu var. New Game Plus yaptığım sev ayrı duracak. Bir de burada bu kadar bir emek var. Buradaki üssü, gemileri ayrı bir sev olarak, sondan bir önceki sev olarak saklayacağım. Belki canım sıkılırsa bu sev üzerinden böyle bir takılırım. Bir forumlarda yorum okudum. Birisi ana senaryoyu geç diyerek direkt ana senaryo oynamadan New Game Plus'ta takılmış. 4 defa oyunu bitirdim diyor. Her seferinde diyor farklı e, ödüllerle karşılaştım oyun bittikçe diyor. Her oyun bitirdiğinde New Game Plus'a başlarken güzel ödüllerle başlatıyormuş oyun. Bir öncekinin daha üst seviye kaliteli ödülleriyle. Gerçekten de güzel bir olay. Hiç gerek yok bunlara. At. Hiç gerek yok. Böyle şeyler. Ama sonunda burası bir gün böyle kullanılamaz olacak. Ama uzay savaşı beklediğimden çok çok daha iyiydi. Birisi, bir okuduğum yorumda 4 birinde 5 kere yapan olmuş. 5'inden daha da devam ediyormuş. Yani ana oyunu artı 4 defa oynadım diyor. Her birinde farklı bir senaryo. Her birinde oyun başlangıcında bir öncekine göre iyi bir ödülle başlatıyormuş seni. Büyük ihtimalle silah falan veriyordur ya da zırh veriyordur. Hani başka ne olabilir ki ödül olarak? Yani bir ödülü varmış. O da fena değilmiş yani. Öyle diyorlar. Bunları atıyorum. Bunu da atıyorum. Bu da kalsın. Git. Git. Ya ben bir tane seviyemi saklayacağım. Yani bir sevdiğim bu oyunun, ilk oynadığım oyunun seviyini mutlaka ayıracağım yani. Bütün hepsini silsem bile. O bir kalsın. Şu zırhı verdi. Bu da güzel. Bunlardan da kurtulduk. Hoppa. Şuraya da böyle zımbırtı gereksiz bir şey atalım. Vardır kesin atacağımız malzeme. Ama New Game Plus hemen başlama. Yani kaldırmayacağını biliyorum kafanın. Hemen. Çünkü oynamam gereken başka oyunlar da var. Yani kafamda istemiş olduğum oyunlar. Bir sürü gereksiz şey almışız. Ya şu ne kadar ağırlık tutuyordur mesela bak. Bunları başka yere istifleyeceğim. Onlar enerji veriyor ya. Zararlı içecekler. Bunda ne varmış? Anahtar, kitap. Ne kaldı üstünde fazla? Bir şeyler kalmış demek ki hala. Böyle de 3-5 kitap bırakayım. Aslında böyle Sims oyunları gibi oturup her yere evi süslemek lazım da mekanı. Fazla malzeme dolmuş. Ama beklediğimden daha güzel bir yan görev serisi yapmışlar. Tebrik ediyorum yani onları. Hiç bomba da kullanmıyorum şu oyunda. Hmm. Şu altın silahları şuraya koyayım.
Burası bomboş. Yo, gemide de saklayabilirim. Ne kaldı üstünde? Zırhlar, silah, mühimmat, yardım malzemesi, hem de bir sürü. Çeşitlerde var mı ağırlık? Kesin vardır. Var tabii canım, olmadan olur mu? Onlar da kitapların olduğu yerlerim. O kitap, evet evet, burası. Ama 4 gün 1 saat diyelim. Totalde oynadığım oyun süresi. Neden bunları aldıysam? Bak, gereksiz ne ne saçma şeyler var yanımda. Bunları da mekanı süsleriz diye demek. Ya da ele geçirdiğim gemilerden geliyor galiba bunlar. Hani gemilerin artıkları oluyor, acaba onlardan mı? Burada kalsınlar ya. Bunlara bak, bütün ağırlığı bunlar yapıyor. Böyle çoklu seçip de atma olsa iyi olurmuş. Yani CTRL'de A gibi seçip de. Kar küresi kalsın. Bunun pisliğine bak, ne hale doldurduk. Kar küresini buraya bırakacağım. Alıyor. Düzenle butonuna basmadık, doğru. Güzel düştü vallahi. Çok güzel oldu. Envanter. Tamam, bıraktığım zaman diğerlerinin işine yarayacak. Şimdi gemime gideyim artık. Always a satisfying moment to return to your ship. Hemen bakayım nerede olduğumu. Hemen bir şunları aktarayım, bakacağım ona göre. Bakalım ona göre de neredeyim. Gün yüzüne çıkarılmış. Nova Galaktik Araştırma Merkezi'ne git. Burası, spoiler'dan bakmadım ama dedi bana işte. Buralara geldim mi bilmiyorum da. İşte bir gezegen, bilindik bir gezegene olduğu bölgeye beni yolladı.
Oradan yani epey bir gittim ben zaten ya. Birlikten sonra galiba 7 görev mi 6 görev varmış. Yani şu birlik yazanı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 bu 5. Demek 6, 7 diye gidecek görevler. Bitecekmiş sonra. 7 mi? 6 mı? 8 mi? O öyle bir şeymiş ortalama. Birlik yazan görevden sonra. Ha, sen ayak izlerindesin. Sonra son bakış, bitmeyen hasret, darma duman, gün yüzüne çıkarılmış. Bakalım 6 mı 7 mi 8 mi? Öyle bir şey. Çok uzak değil bana aslında ana görev yapılacak yerler. Ben ama şuna gideceğim. Bir yan görev var şu yanımızdaki ablanın. Yapılacak yan görevi var. Hemen onu yapacağım. Oradan sonra yardıra yardıra giderim. Ever run into spacers? Galiba buradaki bug'ı kapatmışlar. Bak. Bulmuyor. Bunu düzeltmişler. Bak bulmuyor artık. İyiydi burası be. Para kazanıyorduk. Hırsızlık da yapmadan her şeyi yapabiliyorduk buraya gelip böyle. Ne güzel mekandı. Bak ya çok hassaslaştı düzelecek yer. Yok bulmuyor. You ask me? Traveling in free star collective space without a rely. I don't do payment plans or lines of credit, and I don't. Okay. But if you start shooting up the town with something I sold you, I'll be more than a little.
feel free to read. This is a haven for all that love letters. My husband, I think he would. I am a bit of an aficionado. Reading their stories is I'll pay handsomely, except Charles Dickens. I will, I assure you. Let me see. Movies, slates, theater, all have their appeal. But books, you can get a window to mankind in its earliest days. Whether adventure with Homer, or the actual thoughts of Julius Caesar penned in his own hands. And they offer visions of the future and wonder. So, yes, we loved to travel. Most of what you see here are, but books are not meant to be hoarded. Certainly. So many. Let's see. Oh! Need a moment to walk that off? Need something to ease the pain. I can set you up. If you're here about the blood stain, Ethan handles all the orders. Fine, but don't take... More and more as time goes on. Plenty of folks looking to get out from under the thumb of the UC, or taking their first steps to being independent. City's been slow to keep up with all the new people. Took them forever to put up the outer walls, and at this rate, they'll need to expand again soon. You surprised or disappointed? It's my name on the outside, isn't it? Been here too damn long to let someone else come in and muck it up. Hell, even finding decent help isn't worth the trouble half the time. Ethan's got half a brain. He is not here. I am disappointed, but relieved somehow? You're right. Someone here must know more. We should inquire. This bar may be tough. You ain't here looking for Erin. She is. Hello, Aggie. I was unsure whether you would remember me. It has been a long time. I ain't likely to forget you anytime soon. I don't know. You tell me. You're the one blundering in here with her in tow. Don't try to play tough with me. She didn't ruin Aaron's life enough the first time, huh? Back for more? Ruined his life? How dare you? Did she tell you what she did to him? How she left him bleeding on some godforsaken rock in the middle of nowhere?
sure. You didn't have to look at him all this time. Aaron sat in that corner for years, scared of his own shadow, convinced the damn zealots were coming back to finish the job. The few credits he had to rub together that didn't get spent on drink, he spent on... Wouldn't trust anyone that walked through the door. Only ever talked to me. If either of you cared, you wouldn't just be... Aaron ain't been in here for almost a year now. Showed up one day saying he'd gone and got himself set up on Hyla too, thanking me for letting him stay here so often. It was the closest I'd seen him to happy in I don't know how long. And that was it. Never came through the door again. Did he ever mention me? You mean, did he blame you? That's what you want to know. I know guilt when I see it. Don't try and deny it. Fine. Did he blame me? No. Believed you were one of the good ones, right up until the last time I talked to him. Me? I don't think your kind has good ones. My kind? I know what you are. You take your holier-than-thou bullshit and your great serpent and shove them. You dare insult me like this when I have come to you asking for help? I should kill you where you stand. Fine. Fine. Let us leave this place at once. Well, this has been so much fun. You see Aaron, you tell him I got a bottle of his favorite stashed away if he ever shows up again. Something important or just conversation? We have something to go on it. I am grateful that you showed some. Yes, I had not considered that his absence would affect others in this. I'm eager to reach Hyla too, and speak to Aaron. Perhaps there is something we can do to help him. Yes, please. He is a quiet man, reserved. I believe he valued his personal space, and years ago I had heard he was alive, but did not attempt to contact him. I do not know, not for sure. I did not. I admit I have not investigated before now, at least in part because House Varun is in a distant corner of space, far away from the rest of the settled systems. While this serves our interests, it can also pose challenges. Many critical resources are scarce, and diplomatic relations with the United Colonies and Freestar Collective, it was the most practical way to acquire what we need, without raising too many questions. It still is. Then we should return to our task. I appreciate having your ear. I will never... If you are free soon, could we talk? We should be on our guard here. If we could detect the camp from orbit, it means others could too. When we arrive, would you let me... You do have your moments, yes. But it sounds like he has been on edge. Let us...
I have things I wish to discuss with you when you have time. In the end, you chose the UC over the Crimson Fleet. Do you believe that was the right choice? I can respect that. I am no supporter of the United Colonies, but I also... Did getting that close to Delgado and the fleet make it difficult? Perhaps. I would not have minded seeing him in pieces, but prison will suffice. He will get what he truly deserves eventually, as will we all. The Great Serpent will see to that. It would be foolish to think, though, that we have seen the last of the Crimson Fleet. We may have eliminated the leadership, but there are many more pirates out there. You know, you're not the first person to tell me. For now, you should enjoy your hard-earned victory. You have done a service for all of the settled systems. Always worth checking. Never know what you might find in their pockets.
don't know what to say. I thought there would be a chance to speak to him. To make amends. Curse me for leaving him. I was prepared to accept that. I did not think I would find him like this. At least these vermin didn't get him. He's been gone for... Clearly it's been some time. Look around. There will be correspondence from Jada Wong. I am sure of it. This cannot all be for nothing. That was quite a leap. Bu gezegen ve ev tam yaşamalık aslında. Bak burayı unutmamak lazım. Bu evin ve bu gezegenin bir sahibi yok. Daha doğrusu yok olmuş gitmiş nereye gittiyse. Eğer buraya geri dönmeyecekse gemiyi böyle ilerlere bir yerlere indirip buraya gelip böyle yaşanılabilir burada. Mekan güzel çünkü beğendim. Bak 2 tane korunak var. Gezegenin adını unutmamak lazım. Belki. Neyin yakınında? Hiçbir şey de değil. Burası nereye bağlı? Unutmamak lazım bu bölgeyi. Böyle buraya gelip hiç kafa rahat takılabilir insan burada. Abla nasıl atlıyorsun? Hadi ben atlıyorum. Sen de mi atlıyorsun? You found something. Please, let me... I should have guessed. Jada was always the one to run toward. Of course she would still be doing it now. For anyone else, I would say the chances of survival. But for Jada... she is alive. Jada was younger than some of the other smugglers we contracted. As time went on, we called on her more and more often. She was sharp, a skilled pilot. I am not surprised that she would... We need to find her. I've discovered something else. Aaron was composing a reply to Jada, but never sent it. It reads as if he was expecting the Zealots to find him. That they knew where to look for him. Clearly he had become paranoid, but that does not mean he was wrong. What bothers me, though, is that he mentions a name he should not know. Yes. For all of my assignments in the settled systems, Tomisar has been my link to House Baroon. From him, I have received my orders, and he is the person to whom I have reported my success. He does not work with anyone outside House Baroon, and I am the only one who knows how and where to find him. Aaron should... Haha, your sarcasm is noted. But we must first make sure that Jada is safe. Let us head for the den.
have business, feel free to land. We have a clean dock, right on the money. Do you need me somewhere? Either she is here, or Got anything you need to someone offload? can find Trade you. authorities always buying. Nothing for us to do. Still alive. I know it. Sure, have at it. Because I am. Han Jada. I'm not really supposed to be giving out that kind of information. But hey, you did me a favor with that whole common date. So, I saw Jada with Reyna. She was really wound up about it. Sounded urgent and pretty serious. Okay then. Unidentified ship. You are not authorized to be here. State your business. Who the hell are you? And what are you doing here? You're what? You've got to be kidding me. Shit. I've got multiple ships inbound.
opportunity to blow me up. So you want to explain yourself? But I'm gonna be armed, and it's gonna be aimed at her head. Lack of love. Any adventure you can fly away from. Is that how the saying goes? How can you possibly show your face? I am glad to see that you are safe, Jada. I am sorry if... Difficult? Are you? You set us up. Killed my friends, and then a decade later you show up like nothing happened? Set you up? I never... Don't bullshit me. And who the hell are you? I was too a ways back. What are you doing here with her? You don't look like... Yeah. Differences, though? I would never... You know, for a while I told myself it was a coincidence that you disappeared once the shoot... Told myself, no, it couldn't possibly be her. Not after all the... And then I found out the truth. Your damned High Council. They knew. That's not true. Oh, it is. How? How do you know this? If you have proof, I need to see it right. You don't get to demand anything of me, Andreja. Because we were a loose end. We knew things. Locations, names. I don't have... It doesn't work like... A name, Jada. Give me a name. You must have heard one. Tomasar. Tomasar Kadik. And did you hear this from Aaron? Aaron? What? No. Jada, I swear on the serpent himself, I would never betray. I am not giving up on this. You want your proof? Well, they... Just waltzing in here like nothing ever happened. Unbelievable. That's him! That's the bastard responsible for the ambush! If you're not lying to me, then you better help me take him down! Otherwise, I'll just have to destroy you both! Get back to your ship! After all this time... I really can't believe you thought... Just show up.
Any new orders for me? Awful that escaped our righteous justice. Your pathetic High Council, who betrayed the charge laid upon them by the Great Serpent, gave you over to us to atone for their sins. Is always Pressure normalizing. that you Undoing escape complete. the fate you deserve. Now, the serpent sets my mind at ease. In his name, They've lost ground jump capability. you filth from this universe. And you didn't even scratch the paint. I do not understand. It cannot be possible that the High Council would betray us like that. He must have been lying. That is not an option. Even if we could reach them, you are a non-believer. You would be killed. Something about this does...
not feel right. This message. The code at the bottom. I have seen this before. I know where we need to go. I must explain. House Baroon values secrecy above nearly all else. Those of us sent out into the settled systems, we cannot return. Maybe not forever. But when we are assigned a mission, we are taken to a point outside of House Baroon. We are never given the coordinates for Varun Kai, our homeworld. Only a select few are ever trusted with that knowledge. Perhaps there is. I cannot travel to my home, but I can reach out another way. But it means putting you in danger. And we have survived this, yes, but there is an old derelict star station. I know that seems... I find the interior of this ship comforting. A pleasure. A good team always shares the load. We will speak again, I'm sure. Clamps released.
Follow me. I will say again, there is danger for you here, likely for us both. I need you to trust me. These stations were built by the United Colonies during the Serpent's Crusade. They were abandoned when peace was broken. It is a good day, yes? Before we go any further, I cannot stress this enough. Keep your weapon. Do nothing to appear hostile. This is the only place I can get answers. The only connection I have to House Varun. Please give me a moment.
I am not the one who needs to explain himself, Commissar. It's got to be clear. This is very unlike you. Almost insubordinate. I know what you have done. The messages you sent. You are not making any sense. Of course I send you messages. That is how this works. That is how it has always worked. Not to me. To the zealots. To the fanatics who murdered my friend. Who tried to murder me. You must be mistaken. Or perhaps confused. Nothing like that has ever happened. Enough! I have the transcripts, Commissar. You did this. You told them where to find us. Now, let's just take a moment. No one wants to make accusations they might regret. You are from that Constellation group. You have turned her against me, filled her head with lies. You know nothing of it! I said enough! This has gone far enough. Talk some sense into her at once. Neither of you would dare lift a finger against me. I have already said this is a misunderstanding. No, please. If you let Andreja hurt me, I am her only link to the High Council. To Hasbaru, you must make her listen. He is responsible. Did you not hear me? You do. I heard you. I know what it costs me. But he deserves it. Does he not? I do not know. Fine. Consider yourself fortunate. You get to live. This is not over. The High Council will hear of your treason. Perhaps they will hear of your actions as well, Commissar. Think on that. How can I assist? Look after yourself, hmm? Come. Let us leave this place. I wish to return to the lodge. You will regret this!
Hope you can succeed at that before we are discovered. It's good to be back in our own ship. Hoş geldin. Ne yaptın? Devam ediyor musun oyuna? Nasıl gidiyor yani? Görevlerden ilerliyor musun? Ben sonra şu uzak galakside bir yan görev vardı. Ona gitmeyi planlıyorum ya. Şu biraz uzak bir levelde ama bir aklımda var ya. Şöyle. Haklısın ya. Dinlenmek gerekiyor. Bazen hiç bilgisayar açısı da gelmiyor insanın ya. Burada mıydı? Kaç level? Bu 70. Buralarda bir yerde bir gezegen vardı.
Nereden gidiliyordu? Heh, şuradaysa o zaman şu mu? Hah, burası, tamam, buraya gideceğim. Dinlenmek en doğal hakkı insanın. İştir, okuldur. Hepsi yorucu insanlar için de. Burası mı? İneyim de buraya, yasaklı maddeler var üstünde yine. Kesin yakalanırım bir yerde ben onlar. Geçen korsanlara sattım elimdekileri. İyi oldu. Korsanlara görevi bitmeden elimde ne varsa okuttum onlara. Oha, nereye bıraktı beni? Oğlum, biraz daha yakına bırakır insan ya. Çünkü en rahat korsanlara satılabiliyordu bu ürünler. Onu fark ettim. Dedim nereye okuturum ki ben bunları, dedim böyle. Zor yoksa. Dedim, okut, sat gitsin bunları. Elde bir iki tane daha malzeme var. En azından nerelere satacağımı. Elimde gemi var aslında. Rahat bir şekilde gezdirebileceğim bir gemi. Hani var ya şu aldığımız görevlerden ilk başlarda. Al ne dağıtıyorlar burayı da bunlar ya. Bir de benden kitap isteyen biri vardı. Ona da kitap götüreceğim. Kitap almak istiyordu. Ne varsa kitap getir bana dedi. Alayım şunları da götüreyim bak. Bir sürü kitap. Belki kütüphaneye koyacaktır, bir şey yapacaktır. Depolama kabı değil abi, sen çekil aradan. Houston, çık aradan. Aa. Tamam, güzel kitaplar buldum. Bunları şimdi teslim etmeye giderim ben. Yok, kellede var mı? Yokmuş. Görev var mı? Yok. Bu da kalmadı. Buralara önceden yapacakmışız aslında. Havada amma yağmur. Bir dakika, şu herifi ben içeriye koymadım mürettebatta. Bayrağını buraya koyduk. Tamam, gemiden al. Bayrağını al, karakola koy. Andrea hangi gemisi? Robot takılsın gemide benimle. Barrett da korsan gemisi. Dolmuş olsun. Şimdi hangi gezegende orası? Bu korsan orası gibi olandı. Kayan içinde mi? Karıştırıyorum bu gezegenlerin isimlerini ya. Akila mıydı? Tamam. Çiftlik miflik varsa orası da bu oluyor. Doğru yer. Oradan hatırlıyorum ben. Altta çiftlik, bir de Neon City var. Hep karıştırıyorum onları. These people claim to be independent, yet they still crowd together. Burası çok güzel mekan yapmışlar. Şu şehir ve bu cyberpunk temasıyla işlenen Neon City çok hoşuma gidiyor. Sarah Filburn and her brother-in-law
Buradaki bug da bu arada yok olmuş. Bak artık çıkmıyor. Artık gelmiyor. Bug'ımız yok, bug'ımız yok. Buradan gidiyorduk. Mani. Buradan geçtik. Books. Tamam, kütüphane burası. Abla neredesin? Kitap getirdim sana. Bu değil. Aa, satıcı abla yok ortada. Aa. Kütüphaneci abla yok. Şu mu ha bu? Feel free to read. So many books to read in so little time. What's this? My goodness, the Aha, original tamam, kitapları source beğendi. for Black. Omega the Last Days. Huh, I hope this suffices. Oh, iyi para veriyor. Kitaplara baksana. I had 2 copies. I foolishly sold both. Wow. Kitaplar 5 para etmiyor gibiydi ama bak toplamanın faydasıymış. My H.G. Wells. What I would give to be able to talk to him. But thank you. Kitap başı 2000'e vallahi billahi iyi para. There's nothing you have I don't have. Aha. Oh. I'm afraid there's nothing. Vay çakal. Kitaplar diyor. Happily. Abla burada bir sürü kitap var. Bunları istemiyor mu? Ana, bunları istemiyor. Bunlar 5 para etmez diye. Vay çakal seni. Yemeğe gideyim bak. Taking off immediately, or are there other matters that require your attention? I do not spend as much time here as some of the others, but I appreciate that I was still given my own room. I have been idle here for a long time. I believe Barrett would describe this state as bored. Hey, let me know when you're ready to take me along with you. I trust you are well. We will speak again. Thank you for coming back here with me. I fear that after all that has happened, I am unsure of my place in House Baroon. This room.
Yes. I know, but it is more complicated. I do not know how to live without some connection. The Great Serpent has always been a guiding. I am unsure it is that simple. But you are right. I do, chief among them, it seems. You have been by my side through all of... I have never been able to count on any single person the way I have with... well, that is... I admit this is a surprise. But... if you mean... I am afraid, though, that it cannot be. I am not willing. I could, however, use a best friend. So if we are to be best friends, then how can I sit here feeling sorry for myself when there is so much for us to do? Talking get paid. You have that look in your... Of course you are. Why wouldn't you be? I swear you're either a trouble magnet or something. So, Sistef finally, and against all odds, really triumphed against the Crimson Fleet. In their own backyard, no less. How were you involved? So an eyewitness account. So, the Vigilance went toe-to-toe with everything, and somehow, almost miraculous. I've confirmed that with many sources. Someone seriously owes you a beer. You have to feel good about how everything turned out. Commander Ikande is being hailed a hero. And Sistef's popularity. Your thoughts? That's a common refrain. He was respected before this, and that's all I need. You really do lead in. And as a, well, possibly embarrassing personal note... I am glad there is still a reliable source of news in the settled systems, though it often travels significantly slower. When you first walked into my office, I had no... And I get the feeling you're... I get that. Really. I talked with the editor, and he authorized a special bonus for someone who's worked with us so long. And maybe one day, years from now. Take care. If you have a news story for me, I have a feeling we'll see each other again.
I spent significant time here meeting with smugglers. Brings back memories. Aren't you the one I saw running away from that crazy guy? Man. If you're looking for a sidearm, I recommend Laredo's firearm. Just one quiet day. That too much to ask for? It's true. My husband runs one of the most successful businesses in the Freestar Collective. If you're here for Weston, he's underfoot somewhere. But please, if it's about that brewing nonsense, kindly... Dear me, no, Weston's a fine man. If anything, that's why I want more from him. He could do even greater things, if only he could see that. I'm not some stuck-up teetotaler. My problem with the business is Weston. That's my husband. Well, he's never been what I'd call a dreamer. His brother Henry's the creative one. But he seems to have lost interest. Filburn Agricultural Systems could provide the... Seems those two are content to think small. Well, I wish you were the one I had to convince. Well, you didn't come here to hear me natter on. Well, no, not as such. I mean, the business is doing just fine, but it could be doing even better. Those knuckleheads have so much God-given talent, and I just wish they used it better. And try to come between Weston and his brother? They'd never allow it. Oh, I've tried to drop hints and make suggestions. I don't mean to sound ungrateful, of course. The company's healthy, and I'd like to help, you know? I'd like to be... I suppose I should just accept my lot. Well, the stakes are huge. With further R&D on Intel... Surely that's worth some... Right now, it's tailored to Aquila's biomes, allowing wheat to flourish in places it normally couldn't. But if Henry applied himself, who knows where else we could grow IntelliWheat? He may be frustrating, but Henry's the smart... Just don't... I can't pretend it wouldn't benefit my family if we develop IntelliWheat. But you're wrong. Henry's pet project is tied to market perception. His beer, annoyingly, is really good. But if we could make a bad batch, his margins are tight enough, he might be...
Henry bores everyone to tears about how crafting beer is so much more art than science. It's delicate. Surely it wouldn't be too hard. What? Oh god, no. I just want it to, like, stale, or like it's... What? The next big batch of beer is almost done brewing and you just need to find a way to break in without getting caught. Then just wait a day or so and see how the... Do that, and I'll pay you him. Kill for a cup of coffee right about now. Next time a friend comes in, really appreciate expedited customs treatment. There's a lot of heat from last time. I'm not sure if we can... Listen, no offense, but I'm swamped. Double rate. There Listen, I'm wouldn't no be use a to South anyone if I'm, Systems without you the know. trade authority. Triple. Damn it. All right. We'll make it happen. Kind of booked up right now. Sorry. The Jansen family immigrated here from Unless this is urgent supply, just one. Maybe you heard of IntelliWeek? My company. long trip on one of those Evening, trident sir. cruises.
Might be we could invite the Johnsons over? We left Sidonia. Even after all this time, we're still got tired of living under the boot. The UC always tells you what to do and how to do it. If you're down, I thought maybe hard work and patience would lead to better. The only way out was to leave the UC behind. So I brought the family here. Things aren't much better, but at least moving out here cost a lot. Now we're barely getting by. It's impossible to save up anything, so leave. Truth is, I was a fool to think anything would change. Now, you know what the worst thing for a parent is? To look into your child's eyes. We've been given as much charity as I can stomach. I mean, there's something. As dark as things are, there are so many. Simone, my wife, has got a cousin, Milena Exelrod. But she runs freight, and I know her route. Milena is family. Might be... I'm looking for a job, and I'll do anything. Well, Milena's United Colonies, like us, and I know she's got problems of her own with Aquila City. She clams up the times I've asked. Not even Simone knows. I'm sure she's run afoul of the law somehow. That's kind of how she operates. You are an answer. Milena called Simone yesterday. I'm pretty sure... Just... giving me... Looks like we got another off-worlder. We need to be smart. Oh, I'm sorry. We'll go. A lot of famous people We'll go. visit Aquila. Popping need back to a find beer, time. you never know who you'll meet. Neon? They're barely a part of the Freestar Collective. Kate, hold up. So, Henry's new batch. How'd it go over? I know you like Henry, but... Pardon? What? There's something wrong? Sam said it tasted off. Really Yes, off. what? Gladys said it was fine. Then she dumped her whole glass on the floor when she thought I wasn't looking. No. Yes? I don't think we should carry Henry's stuff anymore. Our regulars have stopped ordering his old stuff, too. I'll break the news to Henry. Okay. Hello. Ecologies are living things. They move, they change. The way we handle Ashta works for now. You don't need to wear your helmet on this plane.
IntelliWeed is revolutionary. Why Weston needs to get his brother Something happened to Henry's beer? That's terrible. So terrible. But I'm sure I know nothing about it. Here's some credits for delivering the news. Expect it. A good business person. If you can talk sense into Henry, I'd be forever in your debt. You're in the Vanguard, right? Yeah. Hey. What? Thanks for your service. Say the word, and we shall be on our way. Need something? Maneuvering into position. And we are now in stable orbit. Have a tight itinerary today, so I'd ask you to keep haggling to a minimum. I'm just counting down the hours until I got some cargo that could use it.
Fighting the fleet doesn't get the juice. It's supposed to be safe. Unless you're a native. In which case... I swear, every time I come through here, something goes to... But it always calls me back. Take now. Cheyenne's going to get... No, not one bit. I enjoy surviving fighting pirates. Ha! Simone should have told me. Her and Marco. I'd love to help them out. Might be I've got a... If you clear up any lingering hard feel, I'd set up Stick-Up-His-Ass Marco as my official importer. I used to do cargo hauls for the mayor, and he got We had some words, maybe one fat lip, not mine, and now I'm persona non grata. Well, two paths I see. The trade authorities got a fixer, or Mayor Cartwright got that win. Either way, I expect credits will be on the line. On the back end, I could afford to give you a... You're brave. I mean, obviously, with all... Marco doesn't deserve you. You square things away. Just let Marco... Give Elias a kiss if you see him. Go. The temperature is unreasonably low here. We should not stay long. You're really odd. In a kind of amazing way. Welcome to the Freestar Collective. Please maintain your current course while we scan your ship. And that's it. Enjoy.
this shit. Doesn't end soon. My man is not looking at me. Seems like the Crimson Fleet is everywhere these days. You're standing on one of the oldest inhabited planets in the settled systems. History runs deep here. Hello there. So good. Milena Axelrod? She's a menace. She punched me in the face. Why would you want to let her back in? Yes. Maybe. I don't know. I mean, she ran cargo for me for years. But she stabbed me in the back. Well, not literally. What? Oh, listen, I feel for the Jansons. If it was just the fisticuffs, I could... But we caught her smuggling red-handed. She's been blacklisted. But, legally, if you pay off a bounty, I can't stop her from... Yes. Honestly, I can't remember. But I do remember getting... I'd like to think that. I'll be the judge of... You know what? You're starting to make a lot of sense. This really is against my better judgment, but fine. Be careful if you run into those equipment things. I hope Milena can help us out. If you make the trip to her and turn up nothing, I'll feel terrible. Milena contacted me. She's making me her official importer. I'm not sure how much it pays, but I'll take it. You have no idea what you've done.
I figured it might be something like that. I'll make sure to keep my distance from it. I can't wait to tell Simone. This is the first... Simone, I hope you don't mind. We've been praying for you. Excuse me, do you have a minute? I'm a scientist trying state your business or stay away. Is that so? Well, I'm We're mercenaries. We get paid to solve problems. Interesting. We'll talk. Be aware that if you try anything, you may come aboard. And we're locked in. Hey now, that's close enough. Better think twice before starting trouble. Yeah, what do you have to say about it? We're getting paid to deliver. I swear, it's like I said, that's Jade's ship. Hey, shut up and let the adults talk. Now, where we're... That's possible, but even if what you say sucks for your friend. So, unless you've got... I'm not convinced. I don't care. That's true. It's... I guess they never... You know what? Fine. I'll tell our guy the ship's gone. We get paid. Just be extra careful out there. If my client ever finds out the truth. Ugh. Negotiating with Ecliptic frankly makes my skin crawl. You can untie your pilot and let him take the damn shit. Thanks. I can't believe you worked out that deal. They said they'd been looking for this ship for a month. I don't know who it belonged to, but they clearly wanted it back bad enough to call. Must have had some way of tracking it. Followed me from Mars until we were nowhere near Sistev, I guess. I was just about to write the whole thing off as a loss, but I guess I'll stay here with these guys until their ship returns, and... All quiet over here. Don't make me regret the deal we made. I still can't believe what happened. Come on, do what you have to do. Stop messing around and get out of here.
United Colony space. Maintain current course while we scan for contraband. You're cleared to land. Enjoy your stay at Sidonia. Well, that's a fancy ship. I'm listening. Just giving this place a survey. Allegedly, there were some Varun zealots in the area not... I can probably help you out. Sidonia can have a depressing effect on some people. I have a pen pal in New Atlantis. We've never met in person, but she's still one of my best friends. All are welcome here, enlightened or not. Why, hello there. Yes, the enlightened serve as a community-centric institution, much like a traditional church, but without religious faith. For it's the community and faith in one another which is important, not adherence to a particular religious dogma. We're here to serve the Sidonia community in many ways. While we don't have a belief in a greater power, we have faith in humanity that people will always strive to better the human race. As a community, we come together to help those in need. Food, shelter, basic amenities. We'll provide because that's what people do for one another. We'll always be here if you need. Actually, before you go, would you mind helping me out with something? He believes that faith in a higher power. I say that more people do good without any problem. What do you think? Good point. Though I wonder if I had told you I would reward you've inspired. I'll have to ask more people, both with and without rewards offered. Just smell it. Glad you're back. Everything. So what happened? Who took it? It was stolen? Oh, gee. Anyway, I'm super glad you found my ship. I'm glad I asked you instead of relying on Sistef. Well, first of all, I'm gonna count myself. Then, I'm gonna continue. Now that I've got a functioning cargo ship and a pilot, I can... No! I mean, I probably should have thought about it more, but I had to jump on the... Yes, I know better now. You've done me a real solid. Here's what I can afford to pay you. And on top of that, I'll see... Thanks again. I offer a great opportunity. Well, you got the ship back, and I think I'm just gonna lay low for a bit, just in case. Oh, to be honest,
I don't have to start over from scratch, and that's great. As soon as we're ready, Eric will be back to making runs, and hopefully he'll have learned a thing or two. Maybe I'll even upgrade the berry mule with more defenses. Might not be a bad idea, you know? Just in case. Sure. I've probably got something here you'll like. Yeah, bye. I'm just still a little shaken. I'll be fine. I hope. The community center on P1 is a good place to connect with others. Or if you feel any... Last time we spoke on the key, I told you there'd be hell to pay. You got me What? You got it. Ha! I'd like to see... I almost made it into the Crimson Fleet. And got a crack at some real... You stole everything from me. Kill him! Leave no... Get a lock and blast him! System. Their shields are down. I swear, that walking Glad you're back. So what happened? It was stolen? Anyway, I'm glad I asked you. Well, then, now that I've got a No! I probably should have thought. Guess I know better now. You've done me a... Here's what I can afford. Thanks again. Can you believe some people... See you around.
Bitiyor mu oyun görevlerden? Ben bugün yan görevde aldım ya. Dedim ana görevden gidersen bitecek bu. Birikmiş yan görevler vardı. En azından yenilerini almadan eldekileri bitireyim dedim. Sonra böyle bir tur oturduğumda da ana görev yapar. Bir oyunu onunla geçiririm dedim yani. Güzel yan görevler varmış. Minik ama oynanabilir güzel yan görevlere denk geldim. Burada da bir ev bulduk. Oğlum boş bir gezegene geliyoruz. Yine de birileri iniyor gezegene ya. Bu ne biçim? Lan burayı bana versene ya. Burası benim olsa. Adama bak kendine villa yapmış. Biz uyduruktan üst kuruyoruz kendimize. Adam komple villa yapıyor. I would not wish to make too many assumptions about where. Bence de nereden geliyor bunların kredisi? But it seems that crime does indeed pay. Burası bizim olabilir mi? Lan biz böyle mekan kuramıyoruz be. Bak bana böyle ev kurma hakkı tanısa oyun. Var ya oyundan çıkmam ha. Yani oynar dururum. Vay paşam vay eve bak. Kullanabiliyoruz mu burayı? Artık benim olabiliyor mu burası? Maraplar. Oo kötü alışkanlıklar. Aman kalsın silah orada süs niyetine. Vay paşam vay. Buranın parası harbiden nereden karşılandı? O kadar saattir oyun oynuyorum bende bu para yok. Millet yolunu bulmuş valla. Oyunda. Dur ya Vladimir sal ya bir dakika kafa gitti. Şimdi şunun tipine bakayım. Tamam bize şu. Tamam tepede görev veren siyahi abi diyelim. Bu oymuş. Oğlum dayı sen bu parayı nereden buluyorsun ya? Don't really know if my faith holds strong to bear its idea of what these artifacts are, but the science seems true. How did I get here? A crimson fleet rook turned all Adam tepe gözün içinde bekleye paraya para dememiş vallahi dayı. Dayı evin dibine vallahi billahi ne evler yapmış kendine. Maymuncuklarını alırım vallahi. Harcayacak ya bir yeri yok. Nasıl böyle bir ev yapabildi bu adam ya? Ay nasıl bir para? Tepedeki o gözde bekleye dayı. Aynen bir yeri yok ama sağlam para kazanmış. Biz o kadar canımızı ortaya koyuyoruz oyunda. Hani böyle bir mekanımız yok yani ortada. Aşağıya bak ya. Ay nasıl bir maaş veriyorlar buna da bu? Kaç yılda bunu biriktirdi? Dayının evi bize kalsa iyi olacak. Valla oyunda böyle 2 tane ev buldum. Yaşanabilecek seviyede söyleyeyim.
Onları unutmamak için bu yayın tekrarına bakacağım mutlaka. Yerlerini işaretleyeceğim. İki tane sağlam yer var. Yani buraları bize veriyorsa eğer, arada gelip böyle kaçamak yapmalık mekan olarak kullanabileceksek buraları, iyi, sesimi çıkartmam valla. Bu ne lan? Aa, tabanca. Bu adamın bir gizli zulası vardır ya. Böyle tiplerin çıkar hep. Bir yerlerde böyle bir kendine böyle bir şey bu. Hani avcı mı elçi mi derken bu şeyden lojadaki adam var ya, atlet giyiyor çizgili siyahi. Bize şu süper özelliklerin, güçlerin yerini onu soruyorsun değil mi? Ne biçim silah lan? Onun mekanı, o abininmiş. Değil mi? Onu sordun. Yanlış mı anladım? Bak şimdi, bak. Adamın evinden bir çıkın. Avcı mı elçi mi? Dur, NASA görevi. Bir dakika. Ha, ben oraya yapmadım ben. NASA görevi şey miydi? NASA Ay'a gittin sen o zaman değil mi? Ben orayı yapmadım. Ben orada bıraktım. Ben gitmedim, o görevi yapmadım. Ben tam şeydeyim şu anda. Ay'a gittin değil mi? Oradasın. O görevi yapmadım. Yani o konuda hiç, şimdi ne desem yalan olur. Ben böyle, yok bir şey olmaz, ben spoiler yemem yani, merak etme. Anlamadığım için o görevi. Yo, öndeydim aynen, ama ben 2 bölümdür gitmiyorum görevlerden. Böyle mekan takılıyorum ya. Bizim o locadaki tipler var ya, böyle biz insanların iyiliğini istiyoruz falan filan diye parayı götürüyorlarmış. Baksana şu eve. Mekan buldum, böyle çok güzel gezegen buldum. Bu gezegeni ben valla alırım kendime ha. Dayı uzaylılar öldürebilir yani. Ben spoiler falan değil yani, sıkıntı değil yani benim için. Anlamadım bile olayın ne olduğunu ya, görevin. Ama ay görevi olduğunu biliyorum yani. Ben ay görevin o noktasındayım. Neymiş bunlar? Ben burayı kullanırım ya. Dul falan da var böyle. Oo. Dayı orada barbekü mü yapıyor? Vay paşama bak. Misafir getirip bir de burada barbekü yapıyor. Nargile falan içiyor. Vay. Yok ya, kirli çıkı çıktı bu adam başımıza. Ben öndeydim aynen. Ama sonra devam etmedim ya. Takıldım böyle milletin evine, barkına. Bizde olmayınca böyle oyunda. Vallahi eleman keyifçiymiş yani. Takılıyor böyle hani kendi kafasında şey modunda. Ya işte biz de burada tek başımıza yaşıyoruz. Elimizde yok. Kimsemiz yok. İnsanlar bizi görmeye gelmiyor. Dayıya bak, arada nasıl bir boş vakit bulup buraya geldiyse. Oyun bile oynuyorlarmış. Bak, garip bir oyun var orada. Vay paşam vay. Burada parti marti de veriyordur ha. Ben bu gezegeni not alacağım. Unutmamak lazım böyle gezegenleri. Şurada save'liyim de başıma bu arada belalar gelmeye başladı. Kızıl korsanlara bulaştım ya. Orada bir elemanı kızıl korsanlara almadık. Hani dedim deget bu yamuk yapar bize. Peşimize takıldı. 45 level gemilerle geliyor valla. Benim gemi hayatta geçemiyor onları. Kaç levelmiş burası? 40. Buraya bir uğrayalım bakalım.
bir oturuş, zaten ben bir dahaki oturuşta ya da bir iki oturum sonrasında tek komple ana görev yapacağım. Komple ana görevden devam edeceğim. Yardıra yardıra gideceğim. Ne anlatıyor bunlar ya? Oğlum gemileri ben yok ettim lan. Ya da onlar yok etmiştir, bilemedim. Dur şunları alalım. Şunlar daha yakınmış. Ya benim gemi güzel de şöyle sağlam vuran bir gemi bulmam lazım benim. Koydum oturtturacak. O da artık New Game Plus'a kalır ama New Game Plus sonra yapacağız. Bir oyunun başına bakarım. New Game Plus nasıl başlıyor, nasıl ilerliyor. En azından içimde hani ukde kalmasın derim. Yeni bir gezegen bulduk şimdi. Nasıl bir yermiş burası da. Standart ılıman bir ortamı varmış. Tamam, beğendim. O kadar çok gezegen var ki oyunda aslında. Skyrim gibi. Tarım, işte hayvancılıktır, madenciliktir, her şey yapabileceğimiz bir lokasyon belirleyip keşke bir online oyunun olsaydı. Onu isterdim. Yani ben bir bölgeye alan kurdum. Arkadaşım öbür gezegene bir yer kurur. Ticaret yaparız. Arada uzaylıları kovalarız yani korsanları. O bana, ben ona, kafa tutarız düşmanlara. Çok güzel olurdu, online isterdim bu oyunda. Derdim ki işte galaksinin batısı, şu tarafları bizim bölgemiz. Aa, güzel silah. Varunlar. Bak bunu mesela oradan aldım. Kendi aramızda bir çekişme falan olurdu rakiplerle. Eskiden öyle online oyunlar vardı, oynardık. Güzel zamanlardı. Uzay temalı diyelim. Sadece online'da. Şimdi reklam olmasın diye firmanın adını söylemeyeyim de. Ben buraya niye geldim? Oğlum yeni bir şey buldum ya. Yeni bir bölgeye geldim. Ne görevi var burada? Ne oldu? Vallahi burada bir görev var. Yine bir görev içine düşüyorum ben. Yandım galiba. Vallahi bir görev, yan görev bak çıkacak. Tamam, görev başlıyor. Ah keşke online olsa şu oyun ya. Ama daha ana oyun üzerinde çok hatalar var. Mr. Halftown, our security officer has been put into the infirmary trying to find Kapatalım da ayıp olmasın. We're doing everything we can. All I ask is that you and your crew be patient. You have nothing to fear from us convicts. We are handling it. Then get it done. Or else we are going to have problems. You have my word. Şu bitse Cyberpunk'a da geçeceğim. DLC'sine. Yarıda bırakmak istemiyorum bu oyunda. Çok da övülüyor, güzel gidiyor. Bir de ben Cyberpunk'ı hani neler ona %100 diyecek noktada bitirdim ilk hani oyunu. 107 saat mi ne oynamıştım. Well, at the moment, it's primarily a collection of shipping containers. But the plan is to make this place
We'll offer job training and a support Yan görevi network for başlıyor. folks that otherwise just get them all the tools they need to set up regular. I know it can work. Have the notation to prove it. We did an 18-month pilot program before we started setting up shop here. We're happy to now call 2 of the participants employees of this very facility. They just needed some help getting their footing. And once this place is open, helping people improve their state in the universe, but I suppose I can't fault you a little skepticism. But I'm sure you didn't come all this way just to listen to me blab. Monica should have any supplies you might need. And our ship services tech is out near the land. And if you need anything else... Well, once we officially open our doors, the retreat's going to have to be a residence, school. Nevin, he handles everything Cyberpunk'ı mı? infrastructure related. Ya ilk çıktığında gerçekten hatalarıyla çıkmıştı. Hak veriyorum. Ya ben atmosferi sevdiğim için oynadım, bitirdim. Mesela bunda da Neon City'ye gittiğimde hoşuma gitmişti ortam. Ama o oyunda da bu oyundaki gibi TPS kamera olmasını isterdim. Nasıl bunda silahlı aksiyona geçtiğimizde ben direkt birinci şahsı kullanıyorum. Gezerken TPS üçüncü şahsa geçiyorum. Onda da en azından üstümüzü başımızı giydiğimizde şehirde gezerken isterdim. Adamla inat etti, yapmadılar. Şu anda ama çok düzene girdi diyorlar. Oyun oturmuş yani. 2 yıl sonra oturmuş yani oyun. Kendi bir ağırlığını almış yani. Bunları buraya hapishane mahkumlar için rehabilitasyon merkezi kuruyorlar. Ulan 2330 yılındasın. Adamlar uzayda millet birbirini öldürüyor. Ne ya? Geç gitsin, at herifleri uzaya. Ha, uzayda korsanı bulacaklar. 50 tane gemi yok etmiş. Biz onu burada rehabilite edeceğiz. Kurtaracağız ya, bir git ya. At uzay boşluğuna dolansın dursun ibret hali uzayda. Bir daha da yapmasın bu görenler. The retreats are a modest attempt to change how the galaxy deals with those who... Once we're open, the goal is to take in people, whiling away... We'll get them job training and a support network. All the tools they... Ha, şimdi kayıp kişileri bulacakmışız. Ben bulacağım. Ha, tabii bir eksik oydu zaten. Ha, inşaat işçisi bulacakmışız. Tamam. This planet is not the... It's wild, empty... And the look. So while I will absolutely take... Well, he was last seen a few days ago, so we don't think he could have gotten far. Tamam, inşaat We sent işçisi our lone arıyormuş. security officer to find him, but things didn't go... So if you're off... I appreciate the moxie. But first things first. You want to speak? He was wounded searching for our worker, Mr. Killman's trail. He should be able to get you pointed toward Killman's last known location. Oh, hi. We're not exactly open, but did you need something for your ship? We're asking everyone to... Looks to me like you've already... I'm sure you can find some... Gemi güzelmiş. Biraz geliştirip kullanılabilir ama kalkanı düşük. Lan bu ne lan? Bunda bir yere kaçamam lan. Lojistik gemisi. Voyager. Oha. Kocaman lan bu. B sınıfı ama yeşilmiş. Ya gemileri boyayamıyor muyuz biz ya bu arada oyunda? Gemileri istediğimiz renkleri versek, ben böyle renk değiştirsem gemilerime. Dur bakayım ya. Okay, no problem. Oyunda boyama yok mu? Gemi oluştur. Bir dakika. Bu değil.
Boyuyor muyuz? Var mı? Ya varsa bana nereden yapıyoruz ya? Ben valla bu geminin renginden sıkıldım ya. Böyle bir şöyle bunu seçiyoruz galiba. Dur. Buradan yapıyoruz. Düzenle A. Bu değil. Bir dakika. Ha renk. Tamam buldum. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Ha tam buldum. Ya ben de diyorum taktım geminin. Hep bana beyaz gemi geliyor. Oh, 80 saat oynadıktan sonra geminin rengini buldum. Dur bakayım merak ettim. Mesela gemimi böyle korkutucu bir kırmızı yapsam. Ha, böyle oldu. Parlaklığını da böyle ayarlıyor. Aa süper. Ha renk 2. Ha tabii 3 parça. Oo bitmez abi bu bitmez. Düşünsene bunu yapana kadar. Oy şunu seçeceğim de. Ondan sonra renge gireceğim de. Bir dakika mesela şöyle uzayda düşmanı korkutacak bir renk lazım. Şimdi bir dakika bunu seçtik. Y'ye bastık. Renk 2 hangisi? Kenarmış. Renk 3 buymuş. Aha, renk 2'de de böyle tıklayayım. Renk 1'de sallıyorum şimdi. Gemi komple kırmızı ama çok güzel oldu kırmızı. Aa. Şöyle kırmızı beyaz tonlarda. Aa. Neredeyse her renk tonunu ayarlayabileceğiz üzerinde. Tamam ya ben New Game Plus'ta bitti ya. Gemiyi de yapabiliyoruz. Evleri de boyuyoruzdur o zaman. Bunları boyuyorsak. Oho. Lan bunu bile boyayabiliyoruz. Hı, yok. Ana bu bile boyanıyor vallahi. Dur bakalım nasıl olacak. Vay. Ya da bunu mesela şöyle sallayalım. Sarı tonlarda yaptık. Ha, o da oluyor. Turkuaz var mı? O da var. Bu su yeşili. Renklerin kodunu girme olsaydı ben onu isterdim. Şimdi renk kodunu burada hani elle manuel giriyoruz ama normalde renklerin kendi kodları vardır. Yani doğru kırmızı, doğru mavi. Her rengin ana renk kodu vardır. Doğru renk kodunu mesela örnek veriyorum. Girip de komut verip de girebilsem var mı? Yok. Ama bu çok güzel oynanır bununla. Tamam ya ben takılırım burada. Takılırım ben burada. Vallahi sağ ol bilgi için teşekkür ederim tekrardan. Ben böyle artık her yere gemiler, renkler oynarım. Her gemiyi farklı bir renk tonuna getiririm en azından. Çok güzel olur. Çünkü sarı gemi var. Çok hoşuma gitmişti bir tane. Ben de görmüştüm. Dedim ki hani en azından bir tane gemiyi sarı renkte yapalım. Allah'ın unuttuğu yere gelip de gezegene niye yerleşiyor? Hem hızlık sayıyor yapılacak her şey. Ya şimdi renk olayı güzel. İnce ayar yapmak gerekiyor geminin her yerine. Ha, yapılmaz değil, yapılır. Oynanır ama ana oyunu ilk bitirdiğimizde ona artık yer vermem. 80 saat oynamışım. O kadar da gitmem bundan sonra. Yani ne yapacağım diyelim. New Game Plus yaptığımda kendime üs kurarken ayrı bir zaman ayıracağım. Gemileri boyarım, gemileri ele geçiririm. Öyle 10 tane gemiyle falan bırakmam. Bulduğum tüm gemileri ya para harcarım alırım. De benim öbür silahlar. Ya da
Bir yol korsanlık morsanlık bir şeyler yapacağız yani. Ama zahmetli ve güzel bir uğraş. Kesin o abla dur. Evleri de boyama vardır. You dropping off? Didn't think we had any delivery. Yok, yalan söylemeyin. Oh. Don't get many Not a lot to see at the moment. Durduk yere şimdi Once we're akıldan elinden open, the parayı hope niye is to alayım? have Param plenty var on offer. zaten. Imports from around the galaxy, stuff made by our residents. The construction foreman half town and his crew are scrambling their İşte undergarments buna because one of their online guys wanted bir off the bağlantı isterdim. Zorunlu olmayacak ama. Probably a little too much. Arkadaşlarımla bağlanıp But now the böyle entire kendi construction hub'ımızda, crew thinks we're gonna alanımızda slit their throats just because birleşebileceğimiz, most of us kendi have a criminal past. yani dışarıdan birinin müdahale edemeyeceği bir If you want to get involved, galaksimiz Sloan's olacaktı. coordinating the Kendi movement. davet kodumuzla girip oynayabileceğimiz. Diyecekti mesela işte o bilmem ne gezegenine gidiyorum, madencilik yapacağım, korsanlar çıktı, desteğe gelin bana. Yapılabilir istese. Most De of the işte staff yapmazlar here are. artık. Got me for digital No intrusion Man's and Sky'da galiba broadcasting. arkadaşlarınla denk gelebiliyordun değil mi? Oynama var mıydı online'ı? Yok muydu? Hatırlayamadım. So I hacked a couple. Had maybe 6 years left on my Bu sentence. da They suçluymuş. said they'd pay off my whole bounty if I ran through them. I didn't have much else going on. It was hard work. But Sloan, the woman is compassion in human form. O kadar para neden bunlar? Anyone who commits to joining the program gets their bounty. Oha. Not sure who's footing the bill though. I presume it's coming from outside donations because Sloan and Nevin aren't exact. Bir şeyler dönüyor burada da. Alengirli bak bu görev. Satıyorsunuz. Paso yemek. Ama güzel. Yemek stokları çok iyi. Abla tamam. Gerek I'll yok. be here. Mutlaka New Game Plus yapılacak oyunlardan biri oldu başımıza. Oha. Ortamdaki taşın şekli iyiymiş ha. Maden de var aşağıda galiba. I am skeptical of whether this retreat will achieve its goals, but I applaud their efforts. Oha biz ne yaptık? Maden diyeyim. Tamam, hiçbir şeyle uğraşmayacağım şimdi. Ben bu insanlara yamuk yapmayayım. Bunlar zaten kullanırlar her şeyden belli tipler. Daha inşaat hala devam ediyor. Abla seni yaralamışlar abi. Pardon. Who are you? Can't the guy heal in peace? I got gored. Was out hunting for this dimwit construction worker when something comes charging out of the overgrowth and puts a horn or a claw or something in my gut. I never got a good look at it, but it must have been huge because it laid me out. It took me 6 hours of crawling to get back here. So unless you need something right now, I'd love to get back to closing up the hole in my torso. Sloan found someone else, huh? Well, hopefully, you'll have better luck than I did. I managed to turn up some tracks outside the facility. Bit of a hike, though. Not sure if they were Killman's, but Ixal's not exactly a bustling metropolis. There was a cave system I scanned nearby, but I got attacked before I could look any further. Next place I was planning to visit once I was on my feet again. I'd start there.
What is your scanner revealing? Caves like this can be an... Meet yourself. Once again, we are triumphant. Wherever you store that, the smell will not be an issue.
not going back. Stay away. Oh God, please, please don't put me back in the bag. I'll... What happened? You're not here to... But I escaped. But then these creatures started hunting. Please. No. No, he kept the bag over me the whole time. I heard his voice. I'm just... Do not fear. Your trial is at an end. Oh, thank God. You don't know what that... You do know the way back, right? Killman's back! Bu arada Türkmüş bu. Ben adamın adına bakmadım. Levent'miş bu. Uzayın her yerinde Türkler var ha bu arada. Yok, Osman'ı var, Ahmet'i var, Levent'i var. Ahmet var mı bilmiyorum da Osman görünmüyor. Ahmet onu da kaçırdım. Yani var da var yani uzayda. Us? Why the hell would we do that? Waste of a perfectly good bag. You're rambling, kid. Come on. Let's get you cleaned up. You smell like used welder's gear. Mr. Halftown, I have some medical training. I'd be happy to. You stay away from me. I want whoever kidnapped my man found and dealt with, understand? I don't care if it's one of your people or mine or a fucking ghost. Find
them. Of course, we'll do what we can. But I'm not interested. I need to know who did this. Just find my man's kidnapper now. Thank you. Thank you. An interesting choice of location. Relaxing. Never thought it'd be exciting. I guess it might have been a bit naive for me to hope for a happy here. But now, we've got a whole... What are the chances I'd be able to convince... Fine. Now, Mr. Kilman didn't seem to have a lot of information, but I caught at least one or... I want to believe none of them would. But I've been around long enough, so honestly, I don't know. He did, didn't he? There was a building we were evaluating, an old research outpost. Seems like a... Here, the facilities... Ha şey mi? Kim derken? Karakteri mi diyorsun? Vallahi epey bir Türk var oyunda. Levent gördüm. Bir tane... Ha Levent. Yani bu yan görevdeki kaçırılan inşaat işçisinin adı. Levent'ti. Ondan sonra birkaç tane Neon City'de mi bir tane Türk vardı. Onu hatırlıyorum. Oha. Şuraya kadar böyle değildim. Ha bak. Bak şimdi. Buraya kadar normal elbiseyle koşuyorum. Hop. Aha bak. Ağaç demek ki geçiş noktası. Hah, ağacı geçince hop. Öyle belirlemiş. Epey bir Türk var ya. Ya yapımcı ekibin çevrede tanıdıkları arkadaşları vardı. İsim arıyorlar ya oyuna. Başka türlü gelmiyor aklıma. Dying Light da öyleydi ya. Bir sürü Türk ismi denk geliyordu karşımıza. Güzel yapıyorlar o noktada. Ben buraya öyle normal bir minik bir yan görev mi artık etrafı araştırmaya mı gelirim diye geldim. Bir anda bir yarım saatim falan alan bir yan görev çıktı. 15 dakika mı ya da? Bu ne la? Yengeç. Güle güle.
Hani Ahmet, Mehmet isimlerine alıştık oyunlarda ya da Osman hani. Ama Levent ismini oyunlarda pek vermezlerdi. Hani Hakan ismi de görüyoruz arada, denk geliyor. Hakon mu Hakan diye geçiyor bazen. Hani neyse diyeceğim onu da. Tabii alışılmış isim değil oyunlarda Levent ismi. Belli isimlerin artık klasikleşiyor. Mesela Mehmet. Mehmet ismini koyuyorlar oyunlara. Osman. Ahmet. Alıştık yani. Ha, diyoruz ki işte Türk ismi vermişler. Klasik ya da Google'a yazmışlar. Demişler ki işte bir Türk ismi olsun. En çok kullanılan isimler Ahmet, Mehmet Türkçe'de. Osman, Ali, Veli. Ama Levent yapımcılardan birinin mi artık oyunla alakalı birinin kesin Levent diye bir tanıdığı vardır. Yoksa aklıma gelmezdi benim yani oyuna şunu deseler 100 tane şu ırktan isim 50 tane bu ırktan isim koyacağız abi tamam. Türkçe ne koyalım? Ben yine Ahmet Mehmet derdim yani kendim. Yani kendi ismim bile hani aklıma gelmez koymak. Hani Hakan demek bile karakter olarak. Ama iyidir ya oyunda böyle Türk isimleri görünce insan güzel hoşuna gidiyor. Nasıl az önce Rus aksanlı birilerine denk geldim. Hah. Sıkmayın. Şaka. Bu arada 2330 yılında mı neydik hani? Hala da Rus aksanı geçmiyormuş ha. Birine denk geliyorsun. Rus aksanıyla İngilizce konuşuyor. Abicim artık yani git öğrenmiş olsun o da yani günümüzde. O çağlarda. Kan kimmiş hain? İç mekanlar bu arada çok birbirine benzer. Çok fazla aynı yapmışlar. Hiç detaya girmemişler. 3-4 tane karakol gibi bölgeye girdim. Aynısı bak burası. Bu kaçıncı böyle aynı yapı? Bu kadar mı aynı olur ya? Birinde uzay korsanları oluyor. Birinde Hintli'den İngilizce eğitim aldın. Ha, tamam. Ya bu arada Hintlilerin aksanlı İngilizce konuşmaları çok değişik. Kötü değil. Kendileri zaten hani uzun süre İngiliz sömürgesi olduğu için İngilizceleri zaten iyi. Ama tabii aksan var. Bizim Türklerde de bizde de aksan var. Yani bizim coğrafyamızda da gittiğinde soruyorlar sen nerelisin diye belli olur. Rus işte biz, Hintliler ya da Asyalılar. Bir fark hissediliyoruz yani. Ama program ya da iş için Hintli'den ama çok kulağa da hoş geliyor onların konuşmaları. Yani böyle rencide edecek bir durum yok onlarla alakalı benim için. Ama böyle bakıyorsun dil ama biliyorlar adamlar. Ya da kadınlar hani. O robot. Bu bunu öldürmez. Bence bu. Yani haklarını yemeyeyim sağlam biliyorlar değil. Ama dil gerekli ya. Yabancı dil insanlık için gerekiyor abi. Hani ya evrensel dil İngilizce. Onun dışında iş yapmadığımız durumuna göre Çince. Adamların nüfusu çok fazla. Belki İspanyolca ya da Portekizce. Hani bu diller gerekli olan diller. Tabii en başta İngilizce
Hem bak işte oynadığımız oyunlar şu anda bunun makine çeviri olmasa biz İngilizceyi de aşırı su gibi bilsek gerek duymayacağız çoğu hani oyunda. Ona bak. Ha bir de bizim coğrafyamızda şu var. Şimdi dil iyi kötü anlıyoruz bir nebzeye kadar. Ama diyalog kurma, konuşma noktasında ne yazık ki geride kalıyoruz. Hani şimdi hakkını yemeyeyim. Filmi izleriz. İyi kötü. Ha burada bundan bahsediyor. Tamam burada da şundan bahsediyor. Anlarız. Ama karşımıza dil bilen biri geldiğinde hadi bakalım bunu bir cümle haline getir. Hadi işte orada başlıyor muhabbet. Okullarda bize öğretilen İngilizce sadece okuma ve yazma üzerine. Pratik yapmıyoruz. Onun için de ya yabancı bir arkadaşın olacak. Kişinin daha doğrusu işte. Allah'tan sosyal medya gibi ortamlar var. Ya da internet ortamı hani çağı gelişti. İletişim kurma şansımız artıyor insanlarla. Ben şu silahı alayım da. Bu daha iyi. Ha, bir de o var. Okullar önce bir Türkçe öğretsinler de. O konuda sonuna kadar haklısın. Öncelikle ana dilimiz. Tamam. Ana dilimizi öğrenecek çocuk. Hatta bu sene Milli Eğitim sanırım şey yapacak değil mi? 70 puan almayan sınıfı geçemeyecek Türkçeden. Eskiden vardı. Doğru. Ana dilimizi bile doğru düzgün konuşamayan insanlar dolu çevremizde ne yazık ki. Aşağılamak için demiyorum bunu ama önce ana dil. Ondan sonra güzel bir yabancı dil. Aynı binanın 3. kez geziyorum böyle bir mekan. Yordu yani. Biraz değiştirseydiniz ya. Silah da iyi vuruyor be. Ya lootların yeri bile aynı ya. Şu 3 tane aldığım kovan bile aynı yerde. Kovan diyorum şey. Mühimmat. Nerede? Nerede ne var ki? Hep bu kapı böyle kilitli oluyor. Bu sefer açmayı deneyeceğim. Hem de anahtar var. Bu değilmiş belli oldu.
Kesin uyduruk bir şey çıkacak ha. Ama silah varmış iyi. Alsana abicim alsana. Başka bir şey yok. Ha bir de uyarlanabilir iskelet. Al. Oha nereden geldin sen? Robotlar ne sekiyor be. Abla dur kafanı oraya niye sokuyorsun ya? Did they have anything of value? Allah Allah. Kanıt mı bulduk şimdi biz? Tableti enstitüye götür. Oldu. Bir de o kadar yolu yürü. Satarım bari bunu. Satılacak kitaplar güzel. Işınlanma yok değil mi hızlı seyahat? Öf. Gidelim de çıkalım şuradan bir an önce. Ha minicik bir yan görev diye girdik. Aynı yermiş. Yok aynı yer olamaz. Bu tarafta. Evet. Neymiş görevin? Düşman kim çıkacak? Heh, hızlı seyahat var Allah'tan. O kadar yolu koşmak istemiyordum çünkü karakter. Abla dur hadi oyun kilitlenme. Heh. Her altınızı biz yapıyoruz zaten. Siz o takılın durun öyle orada. You seem to have weathered that trek well enough.
Not a lot to go on. Monica, anything you can do? I can take a look. Oh, it's encoded. Seems there were 2 of them. Oh my god, it's all here. The accidents, the kidnapping. Any mention of who they are? They're not with the construction crew, are they? No names. They're with the trackers along. The Alliance sent 2 bounty hunters? Here? What? Our bounties are all paid. I'm not seeing an Alliance contract or documentation. So, a couple of trackers have decided to haunt us. Doesn't say. It's the official guild of the galaxy's bounty hunters. To a tracker, any person with an outstanding, regardless of the circumstances surrounding said person's record. There are few, though it's surprising. It's really not that impressive. Eustace, a cheating spouse wants to document all their flings without fear of their partner. It's computer hacker 101 stuff. And it's... True, but knowing their motivation... Their motivation is money, Sloan. And make ourselves a target for every other hunter in the universe. Says the one guy physically incapable of taking one. We're not doing anything until we... Any mention in there of where our trackers... Sounds like they're on a supply run, outside. Then we got a little time. Given their background, and ours, I expect you're the only person here they might have. Slate's not big on details. There's 2 of them, But trackers aren't usually the type to take prisoners when it's... Well, it means they might be willing to negotiate. I'm sure we can find a... Let's just pay them and be done with it. I mean, we clearly need more manpower. To hell with that. We know where they live. The last thing we need is the galaxy thinking, I would request you try to avoid any violence. They haven't killed anyone. Love, I can only guess. Görüşmek üzere. Ben de çıkacağım. Şu görev bitsin. But it's clear they perceive Çok minik bir görev diye girmiştim. Beklediğimden uzun geldi. Şunu bitiririm. Ben de bugünlük son veririm oynamaya. Dikkat et, tekrardan görüşmek üzere, beklerim yine. Ya devam ederim eğer vakit olursa, yine yarın da oynuyor olurum yine buralarda. Well, like I mentioned, the retreats are a modest attempt to change how the galaxy deals with those who find them. Once we're open, we'll get them job training. If you can believe it, I was Crimson Fleet. Scouring the skies for loot, ended up finding a hefty prison sentence instead, which... You'd expect right, even at the... But I'm sure you didn't come here for an ancient history lesson. Was there? Good luck out there. You're looking for my suggestion? I don't think they're gonna respect anything other than force. But I think Sloane's not gonna be happy if you handle it that way. These trackers have already shown that I had to deal with my fair share of their kind over the years. You get into it to be your own boss and prove how tough you are. Let them know that pushing around a bunch of counselors just makes them look like bullies, not tough. Be careful with those goons. Thank you again for doing this. I think you should offer them money. And here, all I have liquid. Currently. But once we're open, should that day, we hope to have all manner of training, and most of our staff are formally incarcerated themselves. I'm the facility's chief administrator, co-head of the whole... Görüşmek üzere, dikkat et kendine tekrardan. She handles most of the resident side of things. Yo, ben de oyunu oynayacağım. Devam edeceğim ben de ama ya ana senaryoyu bitirsem bir tur bir yan görev, ana senaryoyu bitireceğim. Onu biliyorum yani. Yani
yeni seve geçmeden, New Game Plus'a geçmeden oynayabildiğim kadar yan senaryo, ana senaryoyu tam bitecek zaten de yan görevlerle bitirip ve kaçırdım elbette olacaktır yan görev gitmediğim gezegenlerde. New Game Plus'a geçtiğimde kafa rahat, görev odaklı değil, madencilik, gemi satın alıp satma, alma, gemi güncelleme, üst kurma. Hep onlarla uğraşmak istiyorum olabildiğince. Tabii bu bir zaman sonra olacaktır. Ah, I am the sole exception. I was a neighborhood administrator for years in New Atlantis. Home to many of the UC's most. I saw firsthand what havoc the bounty system could. Parents in prison, money fund. Here we hope to give people the tools. Take care, please. What the? Who's that? No clue. You! Who are you and what the hell are you doing here? And just who the holy hell are you? See? I told you Kilman was gonna lead them to us. Should have slit his throat. Quiet. Listen, unless you're here to tell us those convicts have decided to close up shop, then we've got nothing. I couldn't care less about the cons. They can huff fish, but this retreat, if they actually succeed, keep criminals out of the bounty system, well, and then maybe the big boys like the UC and the Collective set up programs of their... No, better to nip it in the bud now before it becomes a threat. Which is why I'm... It is a reasonable request. You... That's so. What? That's not what this is. We're tough. I guess... Fine. We'll leave the retreat alone. Can't make it.
There you are. You were gone for quite a while. That's this place. There is just one last piece of business, though. Hard to believe it's all over. Thank you again. Ah, there you are. So, and we are exceedingly... It's just the situation you set right. Luckily, we have someone, our founding donor, in fact, who has offered to... Before she does, however, she's asked for the details of what exactly occurred. Is that something you might be... Our benefactor has said she'd prefer to do the introduction, but you can rest assured she wants only to thank you in person. Ah, she'll be... Head to Aquila City in the Cheyenne system. Check in with Justin Sneed, her... Quite a long history to this place. It is a testament to humans' refusal to concede defeat in the face of adversity. Looks like we got another call. Tower's closed. Come back some other time. Slow it down there, friend. I've got 2 rules for this. Rule number 1, you're not to share anything you discuss up there. Rule 2, you decide to get playful. Think you can abide by those? This conversation ain't happening unless you do. Now, can you handle... Suppose I can take that as a yes. Fine, head upstairs. Be courteous when you're talking to Miss Lance. And that must make you our guest. Why don't you make yourself comfortable before we get started? Please, I insist. Sit and we can get to the business at hand. Now, you may already know who I am. Raisha Lance, CEO Laredo Firearms. And you, I know all about. I can't thank you enough for everything you've done for the retreat. Truly, it's a project that's near and dear to my...
I'm not the sole donor, but yes, the retreat is a project I've been trying to foster for some time, which is why I'm so thankful for your Now, I presume Nevin already got you up to speed. I need details before I talk to the heads of the Trackers Alliance. Make sure their members understand them. So if you don't mind, I'd like to just... Lily here will be taking notes as we go. Now, Nevin said all the various incidents afflicting the retreat, they all stemmed from... There were a streak of thefts and accidents leading up to We'd presume they were just bad luck or local fauna. Ixel's not exactly the most hospitable of... And I was hoping you could confirm... Ah, I'll be sure that's noted. But you did manage to get those two to leave the retreat alone. You might... Two trackers and you just talked them down? That's quite the... I'm interested in the details, though. I suspect there was more to it, but I suppose that'll be it. So, only other thing I wanted to ask, and I'm just looking for an opinion here. After everything I've heard from you and Nevin, it'll take time to get the right people in place for this kind of work. But that should give me enough to present to the Alliance. Now, what you did, well, Here. I want you to have these. Now, was there anything else you wanted to talk about before we went our separate ways? It's something that's been on my mind for a while now. How best to help the galaxy's incarcerated Humanity's tried plenty of bad ideas. Throwing them in jail and took all their criminals to a penal colony on Suvorov and left them to their own... Well, those folks didn't appreciate that sort of treatment. Took over the colony. And next we tried making them pay fines instead of going to jail. Except if you don't have the money, bad idea after bad idea. You make lots of friends in my position. Friends in the Freestar Collect. The sort of people with influence over things. Like, say, how much a when the Alliance heads grasped that it's better for us all to be friends. That's kind of you. But without your help, it might have... You have my sincere thanks. Now, if you'll... I'm here for you. Should you need me. Be safe now. Thank you again for all you've done for the retreat. Now, was there something I could help you with? I'm glad to see you. Need to see what... I appreciate our little discussions, you know. I'm not sure rehabilitation can be a valid alternative to incarceration. But I would be happy to be proven wrong.
So, because of this little episode with the trackers, Nevin's agreed to let me hire my own security team. I would have figured it all out eventually. But still, thanks. Don't you worry. We'll get it done. There's a chance I might have misjudged some of the staff here. Good having Kilman's lazy tail back. We've still got a long way to go, but it's finally starting. Just happening through our neck of the woods, stranger? Nevin told me about your summons. It's something she had asked for. She doesn't want her firm's reputation and ours to affect one another. But I'm mostly just curious how things went. Oh, I can imagine. Well, thanks to your little chat, our donor's doing everything she can to... We're in the process of vetting more security, looking at some... Whatever gets this place closer to becoming a reality. Opening's still a ways off, but... It's hard to say for certain. We're only just now in a place where we can actually assess how long everything's going to take. But with time, we'll get there. And that's thanks to you. That makes two of us. Thank you again, love. For you, our doors will always be open.
Burada güzel bir yan görev var. Bunu internette okumuştum. Bu görevi yapacağım. Bir dahaki oynayışta. New Game Plus'a bırakmayacağım bu görevi. Devam ediyor olurum. En azından gemiye gideyim. Üstümdeki ıvır zıvırları gemiye teslim edeyim. Sonra kafa rahat şekilde bu yan görevi bir dahaki oynayışta oynarım. Allah oyun güzel ilerledi. Ana senaryo bizi bekliyor ama onu da bir dahaki oynayışlarda ilerleyen oyunlara devam edeceğim. Bu noktada ben müsaade isteyeyim. İlerleyen günlerde tekrardan görüşmek üzere.